Okay friends, the next topic is the surface tension in hydraulics. The surface tension in hydraulics. So before we going to know about the surface tension, we have to understand, or we have to know about the two properties called cohesive and adhesive forces, or cohesive and adhesive forces, or cohesion and adhesion properties. So cohesion and adhesion properties. So forces are properties. Forces are properties. సో మన సర్ఫేస్ టెన్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కోజన్ అండ్ ఎడిసివ్ ఫోర్సెస్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కోజన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కోజివ్ ప్రాపర్టీ, కోజన్ అండ్ ఎడిషన్ ఫోర్సెస్. ఓకే, simple, very simple. So simply the force between same molecules, force between different molecules. So simple. So cohesive force means the force between the same molecules. What is meant by addition? The force between the different molecules. I will explain. Let's see. Okay, let's see. This is water molecule and this is glass particle or wooden particle. So this is water, this is glass or wood or any other material, something, whatever it may be. Let be steel, what it may be. So these are the different molecules, these are the different molecules. Okay, let's see. Now the force between these two, the force between these two molecules, the force between these two molecules. So attractive force. So in this universe every particle has some attractive force between each other. So యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ప్రకారంగా మన యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి మాలిక్యూల్స్కి, ప్రతి పార్టికల్స్కి మధ్య డెఫినెట్గా ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ పార్టికల్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ మనం ఏమంటామంటే కోజీ ఫోర్స్ అంటాం. సో వేర్ యాజ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ మనం ఏమంటామంటే ఎడిసివ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ని ఏమంటాం మనం? ఎడిసివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు surface tension. What is meant by surface tension? So the surface tension is nothing but a property which is offered by a top layer of the liquid. So the property of a fluid offered on a top layer. సో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఒక టాప్ లేయర్ మీద మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో డ్యూ టు దిస్ టాప్ లేయర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ మెంబ్రెయిన్. సో ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ మీద యొక్క టాప్ లేయర్ అనేది ఒక స్ట్రెచబుల్ మెంబ్రెయిన్గా ఉంటుంది, స్ట్రెచబుల్ మెంబ్రెయిన్గా వ్యవహరిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి స్ట్రెచ్. సో ఐ విల్ షో సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇట్ మీన్. So let's take a beaker. So there are some water molecules. So let's see. This is the top layer and this is the glass material. So the force between here, so that is adhesive, because these are different molecules, right? So this is water molecule, this is glass particle, this is adhesive force. But the force acting in between, so molecule to molecule, what is the force? What is that force? So that is cohesive force. So due to this cohesive force,
the force experienced on this top layer, the force experienced on the top layer, the force experienced on the top layer. So if we place any item here, if we place any item, let's take some needle, let's take some needle. If you place a needle on the top layer very gently, without disturbing the without disturbing the top layer, if you place needle gently, so it does not sink, it does not sink due to the this cosy force, due to this cosy force, because the top layer always acts like stretchable membrane. So when we applied the load here, what happened? It always tries to shear this top layer, but the opposite force acting between these molecules, these molecules, so that's why it does not shear this layer, it does not shear this layer. So simply we can say that it is a force oppose the tensile stress of the top layer of fluid. So we can say, so మనం దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే the force offered by a top layer which opposes the tensile stress of top layer of the fluid. ఈ టాప్ లేయర్ యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెస్కి రెసిస్ట్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క కొజీ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ కొజీ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ like a stretchable membrane, so that property is known as surface tension, that property is known as surface tension. So due to the surface tension, so ee surface tension valla on the top layer needle, if we place gently needle, dust, small insects etc, so many particles can float on the top surface layer of a fluid because of this surface tension. So not only these, next the water bubbles appears on the tap when we close, the water bubbles appears on the tap when we close, that is also due to this surface tension only, So let's see, so what happened to increase the surface tension or to decrease the surface tension? What are the conditions of the terms which decreases the surface tension or increases the surface tension? So the salts like NaCl, if we add salts like NaCl to the water, it increases the surface tension, it increases the surface tension property, if you add solvents, organic solvents like soap and detergents to water. So if you add soap and detergents like organic solvents to the fluid, it decreases the surface tension, These are the two important points, and this surface tension is denoted with sigma, so simply we can define it as the surface tension is a property, which offered the force per unit length on the top layer, so per unit length the amount of force offered is known as surface tension, the force offered per unit length. So what are the units? The force newtons, whatever length meter, so newton per meter is the
units. So where sigma is equal to 0.0736 Newton meter at 15.5 degrees centigrade of water. This is the value for sigma for water. Okay, thank you.